Բարի օր մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2022 թվականի աշխատաժողով, արդեն օր 3-րդն է եւ ունենք հետաքրքիր խոսնակ Մարալ Վարժապետյան, ով մեզ միացել է ԱՄՆ-ից եւ Մարալը ներկայացնել է շատ հետաքրքիր ու արդիական մի թեմա։ Կողմնորոշվել յոգայի պրակտիկայի հետ, պատկերացնել առողջության պրակտիկայի հնարավորությունները դասարանում։ Մարալ ջան, սիրով քեզ եմ հանձնում հարթակը, կարող ես խոսել։ Սեդա ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ EduArmenian ասանք workshop-ներ կգարկադրե, որ մենք մեր ուսուցիչներուն հետ կապվենք Հայաստանում, Արցախում, որևէ երկիրը, որ մենք հայերը կգնանք միասին education-ին մասը խոսել։ Ես շատ հետաքրքիր եմ յոգայի հետ եւ կներեք անգլերենի պիտի դարձնեմ հիմա. The yoga practice has been one that's had a very special place for me as a student and as a teacher, and to be able to envision this practice in classrooms, both for the benefit for teachers and students, is something I really hope to see more avidly going forward. So this is why I want to share this presentation with you and think about what are some of the benefits, and then go into a little bit of a practice so we could try some breathing exercises as well as some poses. I'll just pause over there just to see if we want to do a brief translation. Yes. Ուրեմն Մարալ Վարժապետյան, ասես շնորհակալություն, որ հնարավորություն են ձեռվեց մասնակցելու։ Մարալը շատ հետաքրքրված է, թե ինչպես կարելի է յոգայի փորձառությունը, շնչելու վարժությունները ներդնել դասավանդման մեջ, դասընթացի մեջ, պիտի ասեմ շատ տարածված թեմա է ու շատ են կիրառում, որովհետև հնարավորություն է տալիս աշակերտներին եւ ուսուցիչներին լիցքաթափվել յոգան, հա։ Ինչ ենք անելու այսօր, սովորել ենք թե ինչ առավելություն ունի յոգան եւ ինչպես կարելի է այն կիրառել ներդնել դասավանդման մեջ։ Thank you, Seda Jan. So we'll start off thinking about or exploring what is yoga. And yoga is the practice of cultivating our awareness of equanimity and meeting ourselves in the present moment. So what I mean by equanimity is knowing that we have a very peaceful place within us. We have an inner calm, and sometimes we forget that when things around us feel hectic and chaotic. So yoga is that practice of reminding ourselves we have that equanimity, we can connect to it, and we're able to do that when we're able to meet ourselves in the present moment. Ուրեմն յոգան ինչ է, դա հնարավորություն է մեր հավասարակշռվածությունը, մեր ներդաշնակությունը ապահովելու համար, այն հնարավորություն է տալիս տվյալ պահին ապահովել, կազմակերպել մեր հավասարակշռվածությունը։ Էկրանի վրա գրված է յոգա, որը սանսկրիտերեն նշանակում է միավորում, դա նշանակում է հոգու, մարմնի ուղեղի միավորում, հա։ Եվ փիլիսոփայությունը գործողության մեջ. And a nice way to think about what equanimity is, that inner place within us, is almost envisioning a calm lake. And that calm lake can sometimes have movement, right? It could rain, some ripples might form in the water, there might be wind, there might be some waves in that lake. So if there weren't those external, we could put it quote unquote distractions, that calm would be at peace. It would be calm. So that's one way we could think about what equanimity is within us. Ինչ է հանդարտությունը կամ ներդաշնակությունը մեր հոգում, Մարալը այն համեմատես լճի հետ, որը կարող է լինել հանդարտ, բայց կամ կարող է լինել ալեկոծված, կարող է անձրև գալ, այսինքն բազմաթիվ գործոններ կարող են ազդել լճի վրա, երբ որ լիճը փոթորկվում է։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է լիճը բերել հանդարտ, խաղաղ վիճակի։ Ահա եւ յոգայի այդ փորձառությունը օգնում է մեզ հանդարտեցնել մեր հոգու լիճը։ If we were to imagine being in a classroom, and I don't know, if we have some students who might be distracting, or we might have some things we need to get to and just things feel hectic. It's really, we need that quick way to remember where is my inner calm so that I could be there for myself
and better meet my students so that we're all able to achieve that calm lake together. Ինչպես է յոգան, այդ հանդարտության գաղափարը աշխատում դասարանում, պատկերացրեք, որ կարող է լինել երևույթներ, երբ դուք կամ աշակերտներ կարող են հուզված լինել։ Հիմա հիշեք այդ լիճը, որը ալեկոծվում է ինչ որ փոթորկված իրավիճակի մեջ է։ Ձեզ պետք են այնպիսի գործողություններ, որոնք հնարավորություն կտան արագ հանդարտեցնել այդ լիճը, եւ ձեր հոգու լիճը եւ աշակերտների։ Հիմա յոգայի այդ փորձառությունը հնարավորություն է տալու եւ ձեզ եւ աշակերտներին հանդարտվել։ To take a closer look at the components and benefits of a yoga practice, the yoga practice consists of postures, breathing, pranayama, relaxation, shavasana, and meditation. Ուրեմն յոգայի գործառույթը կամ յոգան կիրառության մեջ բաղկացած է 4 մասից։ Առաջինը դա դիրքերն են, թե ինչ դիրքեր ունենք։ Երկրորդը շնչառական վարժություններն են, երրորդը հանդարտությունն է կամ խաղաղվելն է, չորրորդը մեդիտացիա անելն է, եւ այստեղ սանսկրիտերենով ասեց Մարալը, ես չհիշեցի բառերը, բայց կարծում եմ էական չի։ 4 տարբերակները ներկայացրեցի։ And what these components do for us is the following benefits in the boxes below. So we have the fitness component. So it helps us build the flexibility and strength, coordination and balance. Our respiratory function. So with all that breathing exercises, we're helping our respiratory system with postures that are, heart opening, chest opening, that can also help with that self-efficacy. With self-regulation, there's the stress regulation component. So when we're able to calm ourselves down and connect to that equanimity, we're able to better regulate our stress and regulate our emotions, build that resilience. And with awareness, it's when we're more calm, we're better able to be attentive. We're able to practice mindfulness and noting the present moment. By doing these different poses, we're really focusing on moving through those poses, allowing the breath to guide us. We're able to practice concentration throughout that experience, and also being aware of our own thinking through metacognition and reflecting on that. On the spirituality component, it's thinking about that unitive state. So yoga, from that Sanskrit word yuj, means to unite with ourselves. Transcendence, going with the flow, being really aware of your own personal transformation, having a better sense of the meaning of life, and seeing what your purpose is here. For example, if you're a teacher, you have that purpose of working closely with students. So the yoga practice ultimately shares all these benefits with us. And when we're aware of these benefits for ourselves, it's easier to share this practice and want that benefit for others. Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես է յոգան օգնում մեզ, ինչ առավելություններ է տալիս։ Այստեղ տեսնում եք, որ առաջինը ֆիթնեսի հետ է պայմանավորված, այսինքն թե շարժողականություն ենք զարգացնում, ճկուն ենք ավելի դառնում, ավելի ուժեղ ենք լինում, համակարգվածությամբ մեզ բալանսի բերելու հմտությունն է արագ զարգանում, շնչառական այդ գործառույթն է արագ զարգանում, ձևավորում կամ օգնում մեզ կենտրոնանալ, ինքնաարդյունավետությունը, այսինքն բարձրացնում ենք մեր արդյունավետությունը մարմնի եւ հոգու նաեւ։ Երկրորդ սյունակը խոսում է ինքնակազմակերպման մասին, ինքնակառավարման մասին, թե ինչպես օրինակ յոգայի միջոցով կարող ենք ստրեսը կարգավորել, մեր էմոցիաները կազմակերպել ու կարգավորել, ավելի դիմակայուն դառնանք, հանդարտություն ձեռք բերենք եւ բարձրացնենք մեր արդյունավետությունը։ Երրորդ վանդակը դա գիտակցումն է, ուշադրության զարգացմանն է նպաստում, խելամտության զարգացմանը, այստեղ կենտրոնանալուն է նորից նպաստում յոգան, մտածական հմտությունների զարգացմանը եւ ընդհանրապես մետաճանաչողությանը։ Մետաճանաչողությունը հիշեցնեմ, դա սովորելու հմտություն է, ինչպես ենք մենք սովորում։ Եվ վերջապես չորրորդ վանդակը ասում է դա հոգևոր բնագավառի զարգացումն է, եւ մենք միավորված ենք մեր հոգու ու մտքի հետ,
թափանցիկ ենք, այդ վերափոխման առումով բավական ճկուն ենք, հասկանում ենք, թե որն է կյանքի իմաստը, ընդհանրապես ինչ ենք անում։ Ահա այս բոլոր առավելությունները ունի յոգան։ Մարալ, we have a question, if you do not mind. So do we have a sequence here in these 4 columns, or it's just without this kind of hierarchy? I'm sorry, what was that question again, Sedajan? It's asking you, do we have here like sequence, hierarchy between these columns explanation, or there is not this kind of sequence? So ultimately, it's thinking about there can be perceived hierarchy here. So with the fitness, when we're physically aware of ourselves, that builds this awareness to then dive into the more internal awareness we want to be building. So when we're able to do the different yoga poses, that helps us build this awareness from the outside to be able to go inward. So then we could say, self-regulation, awareness, and spirituality then follow. That could be one way to look at it, but they all help each other. So it could also be viewed as iterative. Okay. Անեջան ձեր հարցն էր, ինչ որ տեսանկյունից այո կարող է լինել աստիճանակարգություն, օրինակ երբ որ ֆիթնեսով զարգացնում ենք մեր մարմինը, ապա մնացած բաժիններն օգնում են մեկը մյուսին, բայց մյուս տեսանկյունից էլ որոշակի հիերարխիա չկա, աստիճանակարգություն չկա, որից է որ սկսեք կարող եք զարգացնել, հա, մյուս этаպները. Okay, thank you. So now that's a very brief introduction to yoga, and I've done my yoga teacher training, and that was like a 9-month to 1-year program. So this was just a very brief introduction to what yoga is. Hopefully there will be another time where I could teach maybe a yoga teacher training, but just for the purposes of this presentation, I wanted to give you that introduction so that we could go a little bit more into talking about the research that's already being done about yoga and its benefits in the classroom. The research is pretty preliminary. It's still in the works. And with the research, there are limitations. So if we can imagine during the school day, it's already challenging enough to get through the curriculum. So to add a yoga class within that school day can be challenging. So the research that has been conducted has been done through physical education classes. So sometimes instead of doing a gym class, they might incorporate a yoga class. And then most of the time it could also be after school programs, doing yoga after school. And that's where we've been seeing a lot of the research. So with that, it can be a little challenging to say, these are the results and that's applicable for all students. It's challenging to say that. So the research is a little bit preliminary and it's still ongoing, but it is showing that there are some benefits, but there's also some limitations to be aware of. Ուրեմն Մարալը որպեսզի կարողանա յոգա դասավանդել, սովորել է 9-12 ամիս, այդքան է տևում մեկ կուրսը, բայց ինքը ձեզ այստեղ ներկայացրեց յոգայի ամբողջ պատկերը ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում, որպեսզի հասկանաք ինչ է իրենց ներկայացնում յոգան, գուցե մեկ ուրիշ անգամ հնարավորություն լինի եւ ինքը կարողանա բացատրել ավելի մանրամասն։ Այսօրվա հանդիպման հիմնական նպատակը ցույց տալ, թե ինչպես է յոգան կիրառվում կրթության բնագավառում։ Եվ ասաց, որ մինչ այժմ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են ընթանում, որոնք ցույց են տալիս, թե յոգան ինչ առավելություն ունի կրթության բնագավառում։ Պետք է հաշվի առնենք, որ առավելությունները, փաստերի վրա հիմնված ուսումնասիրությունները դեռևս ընթացքի մեջ նույնպես սահմանափակումները պայմանավորված են նրանով, որ դպրոցում բավական շատ գործընթացներ են տեղ ունենում եւ մի հատ էլ յոգայի դասընթացներ առելը կդժվարացներ, կծանրացներ կուրսը, ուստի յոգայի այս հետազոտությունները, թե ինչպես է ազդում աշակերտների ու ուսուցիչների վրա, իրականացվել են ֆիզկուլտուրայի դասաժամին եւ դասերից հետո։ Այսինքն սա այն սահմանափակումն է, որ ֆիզկուլտուրան փոխարինվել է յոգայով կամ դասից հետո իրականացվել այս աշխատանքը։ Բայց անգամ հաշվի առնելով այս սահմանափակումները, հաշվի առնելով, որ հետազոտությունները դեռևս ընթացքի մեջ են եւ վերջնական արդյունքները ամբողջական չեն, մենք արդեն տեսնում ենք, որ յոգայի կիրառություն դասավանդման մեջ բավականին արդյունավետ է եւ շատ առավելություններ ունի։ Հիմա կտեսնենք որոնք են դրանք։ So for the benefits for students, it helps with preventing deterioration in mental health.
So yoga has been seen that it has a very strong preventative purpose. And one of those is preventing deterioration in mental health, managing chronic and acute stress. So again, it's that stress management, emotional regulation, preventing decline in academic outcomes. So when we're better able to regulate ourselves in this classroom, when we're aware of our metacognition, we could perform better academically, right? We're aware of our learning and we want to engage with our learning. Maintain capability of resisting substance abuse, improving emotional regulation, and improving self-regulation of the autonomic nervous system. Հիմա եկեք տեսնենք, թե որոնք են յոգայի առավելությունները կրթական համակարգում։ Ուրեմն առաջինը դա կանխարգելում է մտավոր առողջության քայքայումը։ Իսկ մտավոր առողջությունը ավելի լավանում է, չի վատարանում։ Օգնում է կազմակերպել, կառավարել խրոնիկ կամ սուր սթրեսը, կանխարգելում է ակադեմիական վերջնարդյունքների այդ անկումը, վատարացումը, օգնում է ձևավորել ավելի դիմակայուն ունակություն, որ աշակերտները կարողանան տարբեր տիպի ծանր իրավիճակներին, մարտահրավերներին ավելի արագ հաղթահարեն, զարգացնում է աշակերտների էմոցիոնալ կարգավորման, զգայական կարգավորման հնարավորությունները եւ բարելավում է կենտրոնական ներվային համակարգի ինքնակառավարումը։ Ահա այն առավելությունները, որը տալիս է յոգան։ Մարաջան, մի հարց ունենք, յոգան ունի հակացություններ աշակերտների առողջական խնդիրների մասին, պետք է նախապես, okay, do we have any negative sides of yoga? Do you know anything that it has this kind of a negative effect on students? And if yes, should teacher explore students to know students' needs, then to implement this yoga? That's a really good question, Seda, and I appreciate whoever brought that question up. I did not include any specifics if there are any negative side effects on students, because a lot of the research that I pulled from was looking at the benefits of yoga, but the limitations of the benefits being universal. So with the negative side effects, I'm not aware of specific negative side effects, but what I'm aware of is the benefits might not be universal for everyone. Իրական բավական լավ հարց է, Մարալն ասաց, որ ինքը ավելի շատ ուշադրություն է դարձել դրական կողմերին եւ այն ուսումնասիրությունները, որոնք ինքը ծանոթացել է, մեծ մասամբ խոսում են դրական տեսանկյունից, իսկ որպես բացասական նշում են սահմանափակումները, այսինքն ոչ թե բավական բացասական էֆեկտ, այլ ունի սահմանափակումներ որոշակի, սահմանափակումներից մեկը կարող է լինել, որ յոգայի այս դրական կողմերը ունիվերսալ չեն, կարելի է կիրառել բոլորի համար, բայց արդյունքները ունիվերսալ չեն լինի, այսինքն մեկի վրա կարող է բավական լավ ազդել, մյուսի վրա կարող է այդքան լավ ազդեցություն չունենալ։ Միակ բացասական կողմը դա սահմանափակումներն են։ And that's where we're hoping that with more research, we can say that, these benefits are, universal, but there's still more research going on. And again, it's being aware of those limitations that they're navigating in conducting these research. Այս պահի դրությամբ դեռևս հետազոտությունները շարունակվում են եւ խոսել բացասական հետևանքների մասին քիչ դժվար կլինի, քանի որ ընթացքի մեջ են հետազոտությունները։ Միակ բացասական կողմը հետևյալն է, որ կան դեռևս սահմանափակումներ, այն սահմանափակումները, որի մասին խոսեցինք, որ դրանք իրականացվում են կամ ֆիզկուլտուրայի դասաժամին, այսինքն ֆիզկուլտուրան փոխարինվում է յոգայով, կամ դասերից հետո է իրականացվում։ And benefits for teachers include mental well-being, regulating anxiety levels, stress reduction. With stress reduction, there is that mindfulness component of there's a very specific practice called mindfulness-based stress reduction. And that's again in the mindfulness field. And that's something that can help with that stress reduction practice. Resilience and self-compassion. And self-compassion is that ability to meet ourselves where we are
and be kind to ourselves. And when we're able to practice that for ourselves, we can practice compassion for others. And for teachers, that's so important to have that skill set in your toolbox to, be able to meet your students where they are, right? So that you could help guide them through their educational journey. Որոնք են ուսուցչի համար առավելությունները, առաջինը դա մտավոր բարեկեցությունն է, այսինքն ուսուցիչների մտավոր վիճակն է բարելավում, անհանգստության աստիճաններն են քչանում, անհանգստությունը ավելի է նվազում, երրորդ կոմպոնենտը դա կոչվում է ստրեսի նվազում եւ մանկավարժության մեջ մի նոր տեսություն կա, որը կոչվում է խելամտություն, դա պայմանավորված է խելամտության վարժությունների հետ, շատ հետաքրքիր տեսություն է, դա ընդհանրապես քննարկման ուրիշ թեմա է։ Չորրորդ կոմպոնենտը դա դիմակայությունն է, ուսուցիչների զարգացնում, հինգերորդը նույնիսկ առանձին այդ խելամտությունն է, որ բաց մտածեք, դրական մտածեք եւ այլն, մի քանի այդպիսի կոմպոնենտներ եւ վերջինն է շատ հետաքրքիր ինքնակարեկցանքը։ Ինչ է սա նշանակում, ուսուցիչը պետք է հասկանա ինքը որտեղ է, ինչ հնարավորություններ, ունակություններ ունի եւ կարողանա ճիշտ ընկալել նաեւ սեփական աշակերտներին, որտեղ են նրանք, ինչ իրավիճակի մեջ են, ինչ հնարավորություններ են, այսինքն սեփական անձի նկատմամբ կարեկցանք եւ ըմբռնում ցուցաբերել լինել ավելի օբյեկտիվ եւ ոչ թե սուբյեկտիվ դրալ պարագայում։ And a lot of our learning as teachers has been about thinking about our learning for students, right? So a lot of our professional development programs are geared towards how can we improve our teaching to, help improve our students' learning. And with yoga and wellness practices, it's really learning about ourselves as human beings, to understand ourselves as well as educators to better show up for our students. And when we're better able to take care of ourselves through practices like yoga, we can better be present to our students and helping guide them through their journey, not just their educational journey, but their wellness journey. And making that integrative in your classroom, I think it's a really beautiful practice, bringing them all together where, we're taking care of ourselves and we're helping our students take care of themselves as well, by creating this safe space in the classroom for wellness practices. Ուսուցիչների վերապատրաստումների ծրագրի զգալի մասը կենտրոնացված է հենց աշակերտների վրա, որ պետք է հոգ տանենք աշակերտների բարեկեցության համար, ամեն ինչ պետք է անենք աշակերտները լավ լինեն, մինչդեռ Յոգան ասում է առաջին հերթին պիտի ուսուցիչը կարողանա ինքը իրեն լավ զգալ, այսինքն ինքը իրեն հզորացնել, ուժեղացնել, հանդարտեցնել, հետո կարողանա հոգ տանել աշակերտների մասին։ Դրա համար երբ որ ուսուցիչները կարողանան հասկանալ, թե ինչպես կարելի է կիրառել յոգայի այս փորձառությունը դասարանում, առաջին հերթին կհզորացնեն իրենց, հետո նոր կկարողանան ճիշտ հոգ տանել աշակերտների մասին։ Արդյունքում կունենանք մի իրավիճակ, երբ աշակերտները եւ ուսուցիչները ավելի անվտանգ միջավայրում կաշխատեն, կհասկանան ինչպես իրենց կարող են օգնել եւ աշխատանքային միջավայրը ավելի անվտանգ կլինի։ Oh, another question. Maybe we can just listen or no, give students to listen these mantras. What do you think? Is it part of this kind of yoga practice, mantras? So yes, mantra is a big part of the yoga practice. Mantras are positive affirmations. So they could be in different languages. So they could be from Sanskrit, but they could also be in your spoken language. So Gurna Hayran Allal, Gurna Anklaren Allal. And I'm actually going to share a mantra with you soon. In setting that positive intention, setting this positive intention where we're able to bring this intention into our realm. So especially when negative thoughts go through our minds, it's having that capacity to see there are also positives out there and putting the focus more towards the positive, because sometimes the mind focuses on the negative. So when we have these affirmations and mantras, it helps us welcome that positivity in the moment when we need them. Այո, մանթրաները կարող են լինել եւ մի քիչ հետո մենք լսելու ենք մանթրա։
ըստ էության դրանք կօգնեն եւ ընդհանրապես յոգայի ընդհանուր փորձառությունը կօգնի, որ մարդ արարածը սովորի կենտրոնանալ ավելի շատ դրական գաղափարների վրա։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ մենք կենտրոնանում ենք բացասականի վրա, մինչդեռ յոգայի փորձառությունը հնարավորություն է տալիս աշակերտին ուսուցչին կենտրոնանալ դրականի վրա եւ այդ հանդարտությունը բերել իրենց միջավայր։ So we will gently make our ways to a yoga practice. It's going to be very brief. And before we start that practice, I want to share an intention with you. You're welcome to welcome it for yourselves, or it can be something that's just there. And that intention is equanimity is within me. So earlier in our presentation, we talked about equanimity, how yoga helps us have access to that equanimity, that calm lake within ourselves, that inner peace. And reminding ourselves that that inner peace is there when things might feel chaotic around us is something really important, because sometimes our attention goes towards what's going outward. And actually, a lot of times that's what happens. But it's remembering that inner calm is within me, within us. And when we're able to remember that, it could feel very calming to remember that, especially when things feel chaotic around us. So that's the mantra, the intention I want to share with you. Շատ լավ, ուրեմն արդեն կիրառում ենք հիմա հաջորդ փուլում յոգայի փորձառությունները։ Առաջինը դա հանդարտեցնելն է։ Ցավոք շրջապատում կարող են բազմաթիվ գործընթացներ տեղ ունենալ, որոնք բացասական են, քաոտիկ են եւ մեր ուշադրությունը ամեն ինչից շեղում են։ Այս առաջին փորձառությունը, որը սովորեցնում է մեզ ինքներս մեզ հանդարտեցնել, մեր լիճը հանդարտեցնել, հանգստացնել, կամ իրականացնել օրինակ մանտրայի միջոցով։ Մանտրաները նրանք ովքեր չգիտեն, այդպես շարականներ երևի հայերեն թարգմանենք, հա, հոգևոր երգեր են, բայց ավելի շատ բուդդիստական տաճարներում հնչող եւ հանգստացնում են։ Եթե անգամ չգիտեք սանսկրիտերեն, այս երգերը լսելով կարող եք հանգստանալ։ Հանդարտեցնող երգեր են։ And just to elaborate on that explanation of that mantra, this is a quote. We don't know who came up with this quote, but it's peace. It does not mean to be in a place where there's no noise, trouble, or hard work. It means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. Ինչ է նշանակում խաղաղություն, հանդարտություն մեր հոգում։ Այստեղ մեջբերում է, մեջբերողի անունը անհայտ է, բայց հետևյալն է ասում, խաղաղություն, դա չի նշանակում լինել մի վայրում, որտեղ չկա աղմուկ, խնդիրներ, դժվար աշխատանք, դա նշանակում է լինել մի վայրում, որտեղ կա այդ ամբողջը, բայց ձեր ուղեղի մեջ ունենալ հանդարտություն։ So I'm going to end the presentation for now. So I'm going to gently make my way to the yoga mat that I have near me, but I don't expect everyone to have a yoga mat. You could also do this on your chair and we could modify the practice. But because I do have a yoga mat and I do like sitting on one, I will make my way there. So please excuse any movements. I'll just stop my video so it doesn't feel too much movement. Yeah, I'm going to just translate. Հիմա մենք սկսել ենք փորձարկել ինչ է յոգան, ինչ ունենք մեր ձեռքի տակ, հնարավոր միջոցներով։ Մարալն ասաց, որ ինքը ունի յոգայի մատրաս, կասեմ շատերն ունեն յոգայի մատրաս, ես ունեմ, բայց մոռացել եմ ինչ եմ բերել։ Բայց եթե դուք չունեք ձեռքի տակ յոգայի մատրաս, ապա կարող եք այս փորձարկումը իրականացնել աթոռի վրա նստած, երբ որ ձեր աշխատանքային վայրում եք։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես ենք դա իրականացնելու։ Okay. Thank you, Sedajan. So I'm just trying to make sure I get the angle right on this. Okay. So with the start of a yoga practice, we share that positive intention, that mantra. We have a Dharma talk where the teacher can guide you through that affirmation, or they might have a reflection they'd want to share. So it's very open to anything. But we set that intention earlier. Equanimity is within me. And I'd love for us to do a breathing exercise, pranayama, that will help us feel that equanimity or connect with that.
Հիմա ուրեմն իրականացնելու ենք շնչագրական վարժություն, որը հնարավորություն տալու մեզ ստեղծել այդ հանդարտությունը, հանդարտեցնել մեր մեջ եղած լիճը։ Իդեպ, ուզում եմ ասեմ, որ շատերի համար գուցե սա մի քիչ նոր երևույթ է, Մարալ, Հայաստանում այս մասին չենք խոսել երբեք յոգա, բայց ես տեսել եմ յոգան ինչպես է աշխատում դպրոցում։ Հենց ժողով սկսեցիք դասավանդել հաղորդակցման հմտություններ, յոգայի այս առաջին պրակտիսը գնալու է այդտեղ։ Շնչառական վարժություն։ Okay, let's do it. Thank you, Sedajan. So, remembering that inner calm lake, we'll do a 3-part breathing exercise where our breathing can almost feel like a wave. So let's put our left hand over our heart and right hand over our belly. And sorry. That's okay. And you're welcome to close your eyes, or you can keep them open however you feel comfortable. Կարող եք փակել ձեր աչքերը կամ կարող եք բաց թողնել եւ երեք այսպիսի շնչառություն ենք անելու, փորձեք շնչել ազատ. And if you feel any tension in your body, in your shoulders, you could just circle your shoulders a little bit forward and back, just settling in, maybe rolling your neck, just bringing some awareness to your physical body. Եվ որպեսզի ձեր ֆիզիկական մարմինը կենտրոնանա, կարող եք ուղղակի ուսերը ձեր թափահարել կամ կարող եք վիզը տանել բերել, որպեսզի կարողանաք կենտրոնանալ, ձեր հոգի միտք մարմինը կենտրոնացնել։ So on our inhale, we're going to inhale into our bellies and into our right hand, then into our ribs, and then into our heart where our left hand is. So that's the inhale. Ինչպես ենք արտաշնչելու, սկսելու ենք փորից, որից հետո գնալու ենք դեպի մեր կողոսկրերը, այնուհետև սրտի հատվածով արտաշնչում ենք։ And then on our exhale, we're going to release our chest, so that our heart area, our ribs, and our belly. Իսկ ներշնչելուց պետք է զգանք առաջինը կրծքավանդակը, հետո կողոսկրերը, հետո փորը. So there's like that 3 parts, right? We're feeling 3 different parts of our body, both on the inhale and on the exhale. And it's almost envisioning it like a wave. So if you're maybe imagine yourselves in front of a lake, maybe Lake Sevan, and you see the lake, maybe like a wave coming towards you on your inhale, where you're inhaling into your belly, ribs and chest. It almost creates this wave up. And then on your exhale, it's seeing that wave recede back into the lake. So heart, ribs, and belly. So almost envisioning your in-breath, the wave coming towards you, and exhale, the wave moves back to the lake. Պատկերացեք, որ երեք աշճանում ենք շնչում, հա, փորը, կողոսկրերը եւ կրծքավանդակը, եւ մտածեք լճի մասին, որովհետեւ հանդարտությունը համեմատեցինք լճի հետ եւ ասեցիք եւ Մարալն ասում է, երբ որ արտաշնչում եք, ալիքը գալիս է, բարձրանում է դեպի վերև, երբ որ ներշնչում եք, հետ է գնում։ Այսինքն, այսպես ալիքը բարձրանում, իջնում է։ And we'll continue this breathing for a few more rotations, and just allow that breath to move through you. And it might feel a little forced because it's not the natural way to breathe, right? Our breathing is, we don't pay much attention to it. So it might feel a little forceful. It might feel different for everyone, but it's that focus that we're bringing towards our breathing. Իհարկե, դժվար է կենտրոնանալ շնչառության վրա, որովհետև երբ որ մենք շնչում ենք, մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, մեխանիկորեն ենք անում, բայց տվյալ պարագայում կարծես թե պարտադրված մենք մեր շնչելու վրա ուշադրություն պիտի դարձնենք, բայց դա նորմալ է։ Փորձեք կազմակերպել ձեր շնչառությունը։ So we'll just spend a little bit more time breathing at your own pace, this 3-part breath. So it's inhaling belly, ribs, and chest. Exhale, releasing the chest, ribs, and belly. Մի քանի րոպե այսպես կանցկացնենք, հա, փորձարկենք շնչելը, հիշեք երեք աշճանները,
ուրեմն փոր կողոսկրե եւ կրծքավանդակ, հետո կրծքավանդակից իջնում է դեպի կողոսկրե եւ փորի հատվածը։ Փորձեք մտածված, կանխամտածված ձեր շնչառությունը կազմակերպել այս 3 փուլերով։ So one more time, inhale and exhale, releasing that wave back towards the lake. Վերջին անգամ շնչեք եւ արտաշնչեք, մտածված, եւ հետո պատկերացեք, որ ալիքը վերադարձավ, հանդարտվեց, ձեր լիճը հանդարտ է։ So I want to thank you all for doing that breathing practice together. I know it could be something different to try. So give yourselves credit for trying something new, because we're also going to be trying some other things that might feel new. Շնորհակալություն, որ փորձեցիք այս շնչելու եւ արտաշնչելու վարժությունը, իհարկե այսօր շատ այսպեսի հետարունակ բաներ կարող են ձեզ թվալ, բայց դրանք իրականացում են, այսինքն շնորհակալ ենք, որ փորձարկեցիք մեզ հետ, պատրաստ եք այդ նորամուծություններին եւս։ Okay. So for those of you who are on your chairs, I'd like for you, and I welcome you, to place your hands on right above your knees if you're on your seat, and if you're on the floor on a mat, you could also place your hands on your knees. So you could be seated in Sukhasana with your legs folded like this, or if it feels more comfortable, you could sit on your heels. So find a comfortable seat that feels comfortable for you. Փորձեք նստել, եթե աթոռի վրա եք, ուրեմն ձեր ձեռքերը դրեք ձեր ծնկների վրա, եթե կարող եք նստել քարապատիկ յոգի տեսքով, կարող եք էլի ձեր նստել եւ ձեր ձեռքները դնել ծնկների վրա, եթե քարապատիկ չէ, մյուս աշճանել է կոչվում յոգի նման եւ ոտքերը հետեւը ծալում եք, ցույց տվեց մարալը եւ նստում եք ձեր ոտքերի վրա։ Այս պահեդությամբ այլ վարժություն ենք փորձարկելու, կարևորը որ ձեր ձեռքերը լինեն ձեր ծնկների վրա։ And I'll be sitting sideways so that you're able to see what I'll be doing, but you could still stay the way you're seated. Մարալը կողքի կնստի, որպես մենք տեսնենք, թե ինքը ինչ է անելու, բայց մենք ուղիղ ենք նստելու։ Okay. So in this movement, we're going to be doing a tirkmene that's called cat-cow, but seated. So we're going to be inhaling, leading with our heart forward, and then exhaling, rolling our back, pulling the belly back towards the spine. Ուրեմն մի վարժություն ենք անում, որը կատվի է նման ասում, կատվի դիրքի, երբ որ շնչում ենք, գալիս ենք առաջ ամբողջ փորով, երբ որ արտաշնչում ենք, գնում ենք հետ։ Կատումոց է փորը տանում բերում, ինձ թվում է բոլորը պատկերացնում են, տեսել են, դա այդ նման մի շարժում ենք իրականացնելու։ So I don't know why it's called cat. I mean, I could understand cat because you know when a cat like they curl up. Cow, I'm not sure why, but it's called cat-cow for some reason. Կատուկովի դիրք։ Yeah. Կատուն գիտենք, կովին գիտենք, բայց երևի ուղիղ պահենք, okay? Yeah. So on our inhale, we lead with our heart forward. And why is it important to lead with our heart forward? Because so many times we lead with our head forward. So when we're able to give ourselves that chance physically to lead with our heart forward, that could remind us physically about our heart space. So inhaling forward with the heart. Արտաշնչելուց գալիս ենք առաջ, ու մտածված գիտակցում ենք, որ սրտով ենք գալիս առաջ, ոչ թե ուղեղով, որովհետև ավելի հաճախ մենք ուղեղով ենք մտածում, սրտի մասին մոռանում ենք։ Տվյալ շարժման ժամանակ, երբ որ արտաշնչում ենք ու գալիս ենք առաջ, կատվի դիրքով, կրծքավանդակով առաջ, սիրտն է առաջ գալիս, գլուխը հետ։ Իսկ մյուսը հակառակը տեսնում եք, մեջքը հետև։ And again, I want to make sure that, I'm not there physically to see how everyone's doing while they're practicing.
So if there's anything that we're doing that doesn't feel comfortable for your body physically, you don't have to do it. Everyone's body is different, and there might be past injuries, there might be, physical limitations, and it's really the opportunity to listen to your body as well. So if there's a pose that doesn't feel good for you, you don't have to do it. Եթե ձեզ որևէ շարժում տհաճ զգացողություն է պատճառում, մարմինները տարբեր կարող են լինել, կամ չգիտեմ, կարող է հետվիրահատական փուլում եք գտնվում, ապա պետք չէ դա իրականացնել հիմա։ Պիտի ձեզ ուղղակի հաճելի լինի մարմինների շարժումը, որը իրականացնում եք, հա։ And I'll switch my seat so that I'm forward again, so you'll see what I'll be doing with my arms here. So it's extending our arms out to the side, palms facing up, inhaling them up, and exhaling them down, palms facing down. So inhaling, our palms are facing up, and then on our exhale, palms are facing down. Հիմա ձեռքերի վարժությունը ինչպես ենք իրականացնում, ուրեմն երբ որ արտաշնչում ենք, ձեռքերը բարձրանում են վերև, թաթերը դեպի վերև, երբ որ արտաշնչում են ներքև, ձեռքի թաթերը դեպի ներքևի ուղղությամբ են նայում, հա։ So if it's up, then we are breathing out or in. So when we're taking them up, we're breathing in, inhaling. And then when we're exhaling them down. And when we exhale them down, we could imagine we're pushing away what no longer serves us. So it's like creating like the space around us of, I am releasing what no longer serves me anymore. Inhaling, I'm welcoming what I'd like to welcome in this space. And exhale, release what does not serve me anymore. Ուրեմն արտաշնչելուց մենք պատկերացնում ենք, որ մեր կողքի պատերը այն ամենը ինչ մեզ խանգարում է դուրս ենք մողում, դրա համար այդ ափերը դուրս ենք հանում, իսկ երբ որ արդեն ներշնչում ենք, բերում ենք այն ամբողջը մեր տարածք, ինչ ցանկանում ենք ունենալ մեր կողքին։ Ընդ որում պատկերացնում ենք դա, սա հետաքրքիր վարժություն է։ Then exhale, and then maybe you could do it one more time. Inhaling up and exhaling down. And we could do a little bit of a twist here. Twisting is good for the body. Again, if you have anything going on with your back, with your neck, with your spine, it's being very mindful of what you do. But with twists, it's almost like, imagine like a laundry cloth where you're twisting it, you're taking out excess water. Twisting is almost like that for us too. It's, revitalizing our organs, like it's squeezing out what no longer serves it. I don't know what's a better way of explaining it. That's what my teachers have shared with me, but that's like an analogy of what twisting does for our body. Again, if it doesn't feel comfortable for you and you want to be mindful of your spine, back, neck area, you don't have to do it. Մյուս վարժությունը պատտվելու ենք, համեմատեց Մարալը շորը քամելու հետ, մեր մարմինները պետք է այդպես պատտվել, որ այն օրգանները, որոնք երևի չեն շարժում երկար ժամանակ, կարողանան շարժվել եւ ինչ-որ գործառույթներ կատարեն։ Էլի եթե լավ չեք զգա, ծանր կլինի ձեզ համար, մի արեք։ So we'll place, again, if you're seated on a chair, you could do this by placing your left hand on your right knee. And if you're seated on the floor, you could also put your left hand on your right knee. Ուրեմն աջ ձեռքը ձախ ոտքի վրա ենք դնում, հակառակ ուղղությամբ, եթե նստած եք աթոռների կարող եք անել, եթե գետնին մատրասի վրա նույն դիրքով։ And walk your right fingertips out to the side, and you're going to be on your fingertips. So I'll come a little bit more like this. Իմ բարագամ ձախ ձեռքը, ստեմոտ չգիտեմ որը կտինի, հատակի վրա այսպես քայլացրեք։ Առաջ հետ։ And then gently walk your fingers however far they go. Եվ զգուշությամբ ձեր ձեռքերը հետ տարեք, ինչքան որ հեռու կգնա։ Տեսեք։
չգնանք ներքև, բայց կարողանանք պահել ձեր հավասարակշռությունը։ Ու որքան հեռու է հնարավոր գնալ ձեռքերում։ And your gaze, your neck will be twisting towards looking at your fingers, however far they go. And again, you're not going to force it too much wherever your neck allows your gaze to go. But if they're able to follow where your fingers are, you could gaze back towards your fingers. Գիզը թեքեք դեպի ձեր մատների ուղղությունը եւ փորձեք ձեր վզով հետեւել վզով գլխով աչքերով ձեր մատներին։ Իհարկե չպտտացնեք շատ ուժեղ, բայց որքան որ հնարավոր է։ And making sure while you're in this twist, your seat is nice and rooted. So maybe your left seat came up with you, but you want to make sure your left seat is rooted down while you do this. Again, you don't want to push yourself beyond your current ability to twist. Փորձեք հակառակ կողմը, իմ պարագայում ինքը լինում է աջ կողմս, հենած պահեք, եթե մատրացնեք կամ աթոռին, որ չգլորվեք ընկնեք մյուս ձեռքի վրա, հա։ Այսինքն պահեք հավասարակշռությունը։ And then we'll come back to center and we'll try the other side. Հետո հետո վերադառնում դեպի կենտրոն, ձեռքերը դնում ենք ոտքերին եւ մյուս ձեռքով ենք աշխատում։ Placing your right hand on your left knee and walking your fingers out towards the left. And again, I know on a chair it might be a little limiting because you don't have enough space to walk your fingers out there. So however far your chair allows you to go, and then gazing over your left shoulder, and however far your space allows you to walk your fingertips back. Վարժությունը, նորից հետևեք ձեռքին, հետևեք վիզը թեքեք, որ կարողանաք հետևել եւ կարողացեք պահել հավասարակշռությունը մյուս ոտքի ուղղությամբ։ And on your next exhale, we'll come back to center. And we'll do some shoulder rolls because that might have felt a little intense for the shoulders. So we'll inhale the shoulders forward and up. Exhale them back and down. Inhale. Մկանները ուսերի ցկվեցին, փորձենք թեթևացնել ուսերի մկանների լարվածությունը, վերև ներքև եւ շնչելը չմոռանանք։ And as much as possible in a yoga practice, it's like Seda, you mentioned, remembering that breathing throughout the practice. So sometimes it's like, oh, am I doing this pose correctly? And then it's like, oh, where did my breathing go? So that's where the breathing is so important. I've even had a yoga teacher tell me when I first started yoga, and she said, if you do nothing else in this class but breathe and you're aware of your breathing, you're doing yoga. So it was so comforting to, hear that, because that's really that ability of meeting ourselves where we are. And again, there was that question earlier in class, like, are these all the sequences? Do we start with the physical and then go with this order? So it can switch from times, it could switch from times. And yeah, it might be the physical practice reminds us, the breathing can remind us. So there's like a cycle, or there's one that resonates more for someone. So it's really drawing meaning out of it for yourself. What feels meaningful for you? Մարալն ասում է, ուներ մի ուսուցիչ, ով ասում է յոգայի ուսուցիչ, եթե յոգայի դասին ոչինչ չանես, բայց ուշադրություն դարձնես քո շնչառությանը, ուրեմն դու արդեն յոգան իրականացնում ես։ Եվ անդրադառնալով Անիի հարցին, որ կա արդյոք հերթականություն գործողությունների, ասում է, որ այստեղ ըստ էության դժվար է հերթականություն գտնել, որովհետև անդադ պետք է կենտրոնանաս եւ հասկանաս որն է, դժվար է ասել որն է առաջինը գալիս, որն է երկրորդը եւ ինչպես է ձեր մարմինը արձագանքում այդ ամեն ինչին։ Փորձեք վարժություններն անել, հիշելով որ այս Oh, sorry. Thank you, Seda John. And we'll go in the opposite direction of the shoulder roll. So we'll then inhale back and up, exhale forward and down. Inhale back and up, exhale forward and down. Հիմա թեքում ենք ուղղությունը, հետև տանելուց արտաշնչում ենք, վերում ենք առաջին շնչում ենք։ Փորձեք վերահսկել ձեր շնչառական վարժությունները։
And one more rotation. Inhale, forward and up. Exhale, inhale, up, exhale, forward and down. And let's see, what else can we do together? Let's place our right hand on our left ear. And gently press that ear down. So you might feel something in your neck while you do this. But again, you don't want to be forceful about it. And continuing your breathing. Վարժությունը իրականացնելիս որոշակի երևի տաքություն կզգա կամ շարժում լարվածություն դերվզի մեջ, եթե հաճելի է շարունակեք, եթե չէ մի արեք։ Remembering that calm lake with your breathing, inhaling belly, ribs, and chest. Exhale, release chest, ribs, and belly. Եվ շնչառական վարժությունների մասին մի մոռացեք։ Երեք աշճանով հիշում եք, չէ՞, փորը կողոսկրելը կրծքավանդակ եւ հակառակությամբ։ Exhale, release gently. And we'll try the other side. Placing the left on the right ear and gently pressing that right ear. So you might feel a nice stretch in your right side of your neck here. Continuing your breathing. And if there's anywhere that feels tension, send your breath there. Եվ եթե որևէ հատվածում ունեք լարվածություն, շարությունը ուղղորդեք այդ լարվածության ուղղությամբ։ And on your next exhale, gently release, allowing your neck to come back to center. And we'll do some neck rolls. So we'll gently bring our chin towards our chest. Inhale the right ear towards the right shoulder. Again, if this does not feel comfortable for you, you do not have to do this. Exhale, rolling the neck gently back. Left ear to left shoulder and chin back to chest. Okay. Սկսել ենք կրծքավանդակի հատվածից, գլուխը բերել կրծքավանդակի վրա, հետո դեպի աջ ենք գնալու, երբ որ վիզը հետ է գնալու արտաշնչելու ենք, երբ որ առաջ է գալու, արդեն ներշնչելու ենք։ Եվ փորձելու ենք այսպիսի վարժություն իրականացնել։ And just going at your own pace, inhaling and exhaling. Ձեզ ինչպես հարմար է, այդպես արեք, հա, ինչ ժամանակահատվածում, ինչպիսի տեմպով եք ուզում, հանգիստ արեք։ And once your chin comes back to your chest after your next rotation, we'll go in the opposite direction. So we'll inhale the left ear to the left shoulder. Exhale. And right ear to right shoulder and chin back to chest. And after your next rotation, your chin makes your way back to your chest and inhaling your gaze back up. And your eyes can be closed or they can be open. And we'll gently place our hands over our heart. So our left hand and then our right hand over our heart. And we could seal our practice, remembering that heart space that we could lead with our heart as well, as much as our head can be doing that. Our head can use some rest. And just remembering that equanimity is within us and placing our hands over our heart, sealing that practice in, inhaling
And exhaling. Հիմա դրեք ձեր ձախ ձեռքը ձեր կրծքավանդակին, հետո աջ ձեռքը։ Նորից սա հիշեցնելու է, որ սիրտն է կարևոր, մենակ ուղեղով չէ, որ մտածում ենք այս առումով, սիրտը կարևոր է ներքին հանդարտությունը բերելու համար։ Փորձեք նորից ներշնչել եւ արտաշնչել։ And on your next exhale, you could release your hands, and we'll make our way back to our workshop. And we are almost done. We don't take yes. so much. Yeah. And Sedajan, I wanted to check, was there time to see if anyone had questions about the practice or anything else about yoga that I could potentially respond to? Okay. Ահա մի քանի վարժություններ, որոնք դուք կարող եք կիրառել դասարանում որպես ուսուցիչ եւ կարող եք աշակերտների հետ իրականացնել։ Հարցեր։ Կան հարցեր։ Հիմա շատ հետ կասեք, սա կիրառելի չէ։ Ես ես համառ կերպով եմ խորհուրդ տալու։ Գիտեք երբ եք անում սա։ Ուրեմն միջազգային առաջատար կրթական համալիրներում մինչև քննության մտնելը յոգայի practice են անում երեխեքի հետ։ Մինչև չանեն չեն մտնի քննության։ Ուսուցիչը, որը գերլարված է, ինքը իր ուսուցչականությունը նստած յոգա է անում, որովհետև հիշում եք, չէ, ինչ է տալիս սա ուսուցչին, տալիս է հնարավորություն ստրեսից ազատվելու, լիցքաթափվելու, կենտրոնանալու, հիշում եք բոլոր այդ դրական կողմերը։ Վստահ եմ, եթե կարողանաք կիրառել ու տեսնել, թե ինչպես է դա ձեզ հանգստացնում, ինչպիսի հանգստություն է պարգևում աշակերտներին, էլ չեք հրաժարվի այս մտքից։ Հարցեր։ Յոգայի վարժությունները կարող են բացել փակ չակրաները։ So doing this kind of yoga exercises, can you open your closed chakra? Yeah, so yoga can help us energetically bring awareness to our body as well. So with our chakras, there are practices that bring us awareness for our chakras. So for example, our root chakra, that's closer to our navel area. When we do poses that are seated, we could bring awareness to that area, or if we're doing squats. So we only did a few poses today. So we didn't really explore everything about the practice of yoga. This was just a sampling of that. But yes, there are poses that can be very specific to working with our different chakras and bringing that awareness. And as much as we look for that outcome, those positive benefits, the yoga practice in itself is a practice. So it's not like I did the practice for this many days, I'm good, and then I stop the practice. It's something we always cultivate because it helps us with that awareness and regulating ourselves. So that's what I have to share with that question. I hope I answered the question. I think yes. Անիջան, այո, կարող են բացել, իհարկե այսօր ընդհանրապես մի քանի վարժություն արեցին պարզ պրիմիտիվ, բայց դրանք օգնում են, նպաստում են։ Ուղղակի Մարալն ասաց, որ պետք է հետևողական լինել։ Դուք կարող եք յոգայի վարժություններ անել մի քանի օր անընդմեջ եւ կզգաք իսկապես թե ինչքան լավ եք ձեզ զգում, հետո դադարեցնել, ինչը ճիշտ չէ, այն պետք է պարբերաբար անընդհատ անել, հա, որպեսզի կարողանաք եւ չակրաները բացել եւ կարողանաք ավելի լավ զգալ մշտապես։ Maral, we have, of course, thank yous, and we have again one more question. After eating, when we can do yoga? Well, before, after, when is the best time? That's a really good question. After we eat, we might feel really heavy and our body's focused on digesting the food. So it might feel difficult to practice yoga right after eating. So I know for myself, I like to do my practice first before I eat. So that's what I would advise. But again, you know your body for yourself. And garnak portsonel, like garnak jashudel nail inchpes gskak yoga anel angeverche, but you might feel very heavy doing that, but see what works for you. Maybe like a little snack and then doing the practice. But usually doing the practice and then having a meal after that might be more advisable.
Մարալը սկզբում անում է յոգան, հետո է ճաշում, որովհետև երբ որ ճաշում ենք, օրգանիզմը զբաղված է մարսելով եւ մի քիչ ավելի ծանր ենք մենք զգում, բայց ելի կախված է մարդու օրգանիզմից, եթե պատրաստ եք ճաշելուց հետո դա իրականացնել, ապա իրականացեք, թե վատ, երբ որ ճաշից հետո եք դա իրականացնում։ Իսկ okay, another very interesting question. First question, can you share some sources about yoga? If it's possible, later you can do, we can just post after, whenever we are posting video, we can share it. And another question, which day time is the best time to do yoga practice? Excellent question. So yoga classes are offered throughout the day. You know, you could go to a studio, they could be offered in the morning, they could be offered in the afternoon, they could be offered in the evening. And again, you know, it's being mindful of your schedule, right? If you have work, you know, you have your work schedule. So ideally, you know, doing your yoga practice, whether that's doing the poses, your breathing exercises, meditation, mindfulness practices, it's good to do that very early in the morning when around you is very calm, right? That's that time when there isn't that activity, and it's easier to feel that inner calm. Not to say that we avoid what might feel chaotic and hectic, but to do it during that calm moment of the day, very early in the morning, can feel very refreshing, and the body might feel more ready to receive it at that time of the day. Again, waking up at 5 a.m. might not be easy for everyone. I know for me it's not easy, and I tend to do my yoga practice, yoga classes in the evening after work. But again, you find what works best for you. Եթե տեսնեք յոգայի դասընթացներ տարբեր ժամերին կան, սա էլի պայմանավորված է ձեր ժամանակացույցով, գրաֆիկով, ցանկալի անել առավոտյան, երբ կողքը մարդ չկա, եւ այդ հանդարտությունը կարելի ապահովել, հա, քաոս չէ ձեր կողքը, կարող եք առավոտյան իրականացնել, հետո ամբողջ օրը կենտրոնացած լինել, այդ բոլոր դրական կողմերը ձեր հետ լինեն, բայց եթե դա դժվար է, ապա կարող եք իրականացնել երեկոյան։ Մարալն ասաց, ինքը դա դժվար է իր համար առավոտյան շուտ արթնանալ անելը, ինքը դա իրականացնում է աշխատանքից հետո։ Okay, I do not see any more questions. I just say thank you very much for this interesting topic. Thank you, it was very effective for self-regulation and stress control. Իդեպ ժողովուրդ, մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց անկեղծ լինեմ։ Մենք բոլորս էլ ընտանիքում սթրեսի ենք ենթարկում, հա, կյանքը այդպես հեշտ չէ։ Փորձեք, մի անգամից կլիցքաթափեք եւ այնպես հետաքրքիր լուծումներ կգտնեք, երբ որ ձեր ուղեղը սկսի աշխատել։ Well, Maral, no more questions. Okay. All those questions, they were showing that it was very interesting. Thank you very much, dear Maral. I hope that we will meet again and we will listen another interesting topic about education. Thank you very much. Շնորհակալ եմ ժողով ջան։ Thank you. Մինչ հանդիպում, ստեսություն։ Thank you so much. Yeah, thank you. You can see all these thank yous. Thank you very much. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you so much for your translation help, Sedajan.